بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله yau za mu duba abin da ya shafi atishawa. Idan dan adam yi atishawa, me addini ya tattara mai da ya kamata ya yi? To da farko kaman dai hamma, yanda idan mutum ya zo zai yi hamma ko yana hamma, abin da aka fi so gare shi shine ya rufe bakin shi. Lokacin da ya bude bakin shi zai yi hamma, to ya sa hannu ya toshe bakin nasa, kai bude bakin shi kamar da ake cewa kar shetan ya fara a cikin bakin. To kada da wasu na ganin ba haka bane shine hikiman, amma dai ba abin da ya dace bane ga mutum kamili ya zama zai hamma ya bude baki yana hamma, ko kuma misali ya zo zai yi hamma ya yi shi da ƙara bai dace ba. Ka yi shi yanda ba tare da sauti. Sannan kuma abin da aka fi so shine ka doki bayan hannunka na dama, hannunka na dama, bayan hannun ka toshe bakinka. In ba zai yi ba ka doki cikin tafin dama ka toshe bakin. In ba zai yi ba samu ba, to ka doki hannun hagu amma baya ka toshe bakin. Amma ba a son ka toshe baki da cikin tafin hannun hagu haka. To amma kuma wani lokaci zaka samu ka sa hannu ka toshe tun baka gama hamman ba, sai hannunka kuma ya fita daga bakinka. Ko kuma a'a, ka zo za ka yi hamman ya zo maka ba dai ne baka san da kai ba, kai kuma hannunka bai samu ma ya kai wurin bakinka ba, sai sa bakinka ya zama a bude kai hamman. To ba laifi, har yanzu addini bai barka haka ba. Yanda ya ce tunda an ce shaitan yake shiga bakin ko kuma wani abu kamar haka, to kai tofi ka tofar a tofi uku. In so samu ne ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka tofar, a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka tofar, a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka tofar so uku. Amma wannan in kana wajen sallah kenan, in ba a cikin sallah kake ba. To haka ne shi ma atishawa, shi ma akwai abubuwan da aka tattala ga dan adam idan zai yi atishawa, shi ma ya kamata ya yi. Da farko, shi atishawa idan ya zo maka ka yi shi kuma a cikin sallah kake, to babu abin da zaka fara, ka yi shiru da bakinka kawai, ka ci gaba da ganawa da ubangijinka, kai shiru. Amma in wajen sallah ne, mana ba cikin sallah kake ba, to idan mutum ya yi atishawa kamar dai hamma, shi ma ba a son ka ɗaukaka sautinka. In atishawan ya zo maka, kai kokari ka yi shi ba tare da ka ɗaukaka sauti ba. Misali to shi kenan. Amma za ga wani in zai yi atishawan shi bude baki to bai kamata ba. Kada kamilul muru'a, abin da ya dace da shi shine inda zai iya da ya danne shi kamar dai yanda hamma, inda zai zo maka, inda za ka iya danne shi da abin da aka fi so kenan ka danye shi, haka shi ma atishawan in zai zo maka. Ko da wasu sun ce ba haka ba, ka bar shi kai atishawan don saboda da. To amma abin da aka fi so shine in za ka iya ka danne shi, kuma ga abin da za ka fada bayan ka yi atishawan. Za ka ce alhamdulillah, baya da wani wahalan fada. Kana atishawan shi ka ce alhamdulillah, kuma an son ka yi shi a bayyane, ba a cikin zuciyanka ba, a bayyane, ta yanda wanda ke kusa da kai zai ji abin da ka fara, don shi ma akwai abin da addini ya tanada mai, shi ma ya fada. Shi sa idan ka ce alhamdulillah shikenan ya wadatar. Amma wasu kuma sun ce za ka iya kara rabbil alamin, misali ka ce alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hal hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, cikakken shi kenan. Amma kuma ko da alhamdulillah kawai ka ce ya wadatar. To shi kuma wanda ke zaune kusa da kai idan ya ji ka, shi kuma abin da ya kamata ya ce maka shine ya ce maka yarhamukallah. Misali in wani na zaune kusa da kai kuma musulmi ne, yawa shi ne ka'idan musulmi ne ya yi atishawan, to shi ka ce mai yarhamukallah. Amma in ba musulmi kamar haka, shi wanda ya yi atishawan, idan wani lokaci zai samu, za ka samu ya yi atishawa sau da ya kuma kara na biyu, ya kuma kara na uku, wani ma har ya fi haka. To idan yi na farko ya ce alhamdulillah, shi ka ce mai yarhamukallah, ya kara yin na biyu, ko da bai ce alhamdulillah na biyun ba, tun da farko ya fara, ka ce mai yarhamukallah, ya kara na uku ka ce mai yarhamukallah, in ya kara na uku addini ya ce ka ce mai anta mastuk. To shi wannan in ya fi so uku kenan. To amma shi wanda ba musulmi ba, idan yi atishawa, shi ma yana da haƙƙi kai mai addu'a, yana da haƙƙi kai mai addu'a, duk da cewa ba musulmi. Amma shi ba za ka ce mai yarhamukallah ba, shi ka ce mai hadakallah, in ya ƙara hadakallah. Haka shi ma addini ya tattala yanda za ka ce ma shi wanda ba musulmi ba. Amma wannan ana maganin cewa idan ka ji shi ya ce yarhamukallah, ya ce alhamdulillah kenan. Amma to idan baka ji shi ba fa, to in baka ji ya ce alhamdulillah ba, to kai shiru da bakinka, ba shi tun da shi bai gode ma Allah da ashawan da ya ba, to kai ma ka rike addu'anka.
to amma zai yi kana nisa da shi baka ji cewa yayi hamdala ba, amma na kusa da shi sun ji yayi hamdala suka ce mai yarhamukallah, to kai da kake nisa kai baka ji ba, to kai ba haƙƙi ne kanka ka ce mai yarhamukallah ba, tunda kai baka ji ya ce alhamdulillah saboda kana nisa da shi, amma tunda kaga na kusa da shi sun ce mai yarhamukallah kenan yayi hamdala kenan, to ba laifi lokacin kai ma ka ce mai yarhamukallah duk da kai baka ji ba, amma ba lalle ne akan ka kai ba tunda kai baka ji ba haƙƙi ne akan ka ba, haƙƙin wanda ke kusa da shi da ke son hamdalan shi yayi shi yanda kowa zai ji wanda ke tare da shi, saboda kowa ya amfana da irin ladan da ake samu a yayin atishawa. Kuma kare da haka kuma ba lalle shi in yayi hamdalan a cikin yaren larabci ba, ko da Hausa yayi, misali mutum yayi atishawa ce mun gode ma Allah, yayi atishawa ce na gode ma Allah, to duka hamdalan ne, sai kai ma ka gaishe shi ima da larabcin ko da Hausan ka ce mai yarhamukallah ko kuma Allah ya jin kanka, wani abu kamar haka. Kuma ana so idan kana zaune tare da mutum kaga yayi atishawa wani lokaci zai yiwu wani hammi da ke damun shi ko kuma rafkana dai haka ya sa ya manta ma yayi hamdala, to zaka yi tuna mai, misali danka ne ko wani abokinka ne zaka yi tuna mai baka yi hamdala ba, to she yayi shi kai ma ka ce mai yarhamukallah. Amma kuma wani lokaci zai dace da wani mutum ne da idan ka gaya mai irin haka zai ji ba daɗi, misali kana zaune da ubanka ne ko kana zaune da bossinka ne ko kana zaune da malaminka ne ko wani abu dai haka wanda mutum wanda kana jin nauyin shi, ba za ka yi ce mai baka yi hamdala ba kai sai haka, to ta hikima za ka yi mai wani abu kamar haka, sai ka ce a halagata, to a musulunci kamar mutum ya yi atishawa ma kamar me yake faɗi, kamar dai kana son kai ka sani, kamar kai baka sani mana kake son ka sani, in mutum ya atishawa in yi me ma yake faɗin nan ma zai ce ai yana cewa alhamdulillah ne, to lokacin ya fari kenan ba shi ya kuma sake fari ba, a ce wancan alhamdulillah gaya maka nan shi farin shi kenan, sai shi ka ce yarhamukallah, zai ji daɗi ya gane kamar kai wannan mutumin yana da hikima, ba ce mai za ka ce alhamdulillah ba, a'a ko ce alhamdulillah a'a, kai dai ka bi shi a hankali. To shi kuma da kace da yarhamukallah nan me ya kamata shi ma yace, shi ma shi ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum, yahdikumullahu wa yuslihu balakum, haka shi ma abin da ya kamata, addu'an da ya kamata shi ma yayi muku kenan ko da kuce mai yarhamukallah. Wasu kuma suka ce a'a yace yaghfirullahu lana wa lakum, yaghfirullahu lana wa lakum, amma dai akan ce wai na farkon yafi, ko kuma abin da yafi shine ka hada bin duka, yahdikumullahu wa yuslihu balakum wa yaghfirullahu lana wa lakum. Wannan ne za mu tsaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.